never underestimate. Oh, I love that. Then I found you on the driveway at your best friend's house. And I bet you wanna drive away, but you're 10 shots down. I can't say no to free shots. 'Cause it's the same old, until it's not. You could change it if you wanted to. And it's the same old, until I'm gone. So tell me what you're gonna do. Now we're yelling in the backyard. Everybody's got their popcorn. And I'm looking for a way out. They're begging us for more. But I know it's all the same old shit, just a different kind of bathroom. And I'm looking everywhere I can, just to see a different part of you. 'Cause it's the same old, until it's not. You could change it if you wanted to. And it's the same old, until I'm gone. So tell me what you're gonna do. It's the same old shit. 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 It's the 'cause it's the same old, until it's not. You could change it if you wanted to. And it's the same old, until I'm gone. So tell me what you're gonna do. I love that. Entrar, eu não cortei para a gente entrar. Pois Eu é, estava você não, dormindo, Ronconi. você não cortou e eu também aqui travou tudo, cara. Deu uma travada Não tem geral problema, aqui, eu deixa comigo. fiquei travado. Boa E noite aí? para todo mundo. Boa noite. Começamos mais um de Papo no Web Técnico na Exatamente. quinta-feira, exatamente às 8 horas e 1 minuto. Exato. Vamos Nós somos ver. precisos, cara. Nós somos que nem o Big Bang. Eu acho que o microfone está pegando tua respiração direto aí, Ronconi. Não, é acho. o meu ventilador, cara. Não tem jeito. Então é isso, então deixa. Deixa Não que tá tem muito calor. jeito. Se eu Tá desligar calor aqui, eu demais. vou ficar derretendo. Não tem Tá muito problema não. calor hoje. Vamos ver a galera que já chegou aí, ó. Quem já tá aí? Quem é o primeiro? Novinho. Novinho chegou. Nosso Novinho, grande Geraldo amigo, Geraldo Correia. Correia. Paulo Fará, Seu primo, nosso sócio. seu primo, ó. Bora pro É. papo. O Guilherme também está aí. A O Guilherme Guilherme, também fala já aí, aí, Guilherme, legal. ó. Comprem a caneca da Técnica. Baratinho, É. R$45. Vem com a sua logo e o seu nominho. Essa, no caso aí, a logo é lá do LinkLab do Ronconi. Essa Mas é é minha. bonita, prática, todo dia eu uso. É muito bacana. Exatamente. A caneca. Eu corri para cá hoje e esqueci de pegar a caneca, mas estamos nessa. Olha quem chegou aí também. Quem? Nelson Ah, Cardoso. Nelson Cardoso. André Nelson Schultz. André Schultz. Nelson está fazendo as lives também do. Rapaz, as grupo bases lá. da internet vão tremer. Olha quem tá aí, ó. Cadu Melo. Cadu Melo. Pô, Já que falou legal. do ruído do microfone, é automático, é É. isso mesmo. Mas já está justificado, é o ventilador, tá muito É o calor. ventilador, não tem Não jeito. dá para ficar sem. Então, Não dá para ficar sem. Aqui no Rio, então, Aí. não tem. hoje acho que fez 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Fez. E lá em Bangu, que é um lugar muito quente, dá para fritar o ovo na rua, fez 49. É.
Lá é Quando terrível. O mais bem baixo maluco. foi 21 no alto da Boa Vista e 40 aqui na praia, no Recreio. Cara, aqui no Peraí que eu Rio, tô meio perdido primavera. aqui. Aqui não tem outono nem primavera, Não, aqui é verão e inverno. isso aqui é para Aqui não, profissional. aqui é verão e primavera, não tem nem outono nem inverno. Nosso Esse ano, amigo então, não Chapelão, teve nada de inverno. Wagner, não tem nada. esse ano não teve nada de inverno aqui, cara. Como Eu o só Fernandinho senti diz, frio porque eu estava em São Paulo. mas você deu um bate-volta aí, Eu pegou um fiz um frio e depois pegou um bate-volta e calor. peguei um frio e um calor. Eu fiz uma Quem- pasteurização. Quem não é visto não é lembrado, né? Então vamos aos Exatamente, nossos vamos lá. endereços. Nós estamos no facebook.com/, de Papo na Web. Estamos também no Instagram, no @de Papo na Web. Também no Twitter, em @de Papo na Web. E, para quem não gosta de nenhum desses, nós temos nosso e-mail de paponaweb@gmail.com e o nosso WhatsApp, que é o 21 99253 1543. Eu disse 21 99235 1543. E minha imagem está frisada para mim, mas deve estar bem para vocês. Tá um pouco maluca. Não, tá bom. Eu não sei, para cá tá frisado. Para mim está frisado. Você quer sair e entrar de novo? Não, eu acho que vou tentar sair e entrar aqui. Deixa eu ver se. Sai aí, eu dou uma enrolada aqui na galera e daqui a pouco você volta. Deixa no eu tirar mesmo link. coisas aí. Vai. Vamos sair aqui. Isso. Então o Ronconi foi ali. Olha, tá meio louco o negócio lá no Ronconi lá. Tô até com medo do Ronconi. Mas é isso aí, galera. Nossos endereços são esses. Hoje a gente tem 2 convidados especialíssimos. São pessoas da maior estirpe, que eu tenho maior carinho e consideração, que é Mr. Robert Scovill e Mr. Kalunga, direto de Salvador, na casa lá que eu fui comer farinha. Que eu sou chato para comer. A mãe dele fez um negócio lá para eu comer lá e estava muito bom. Vamos dar uma olhada aqui como é que estão as coisas. Enquanto isso, a galera vai chegando. Cadu tá aí. Paulo fará o quê? Paulo fará minha janta. Não sei o que é isso aí. Esse acordo de vocês aí. Deixa eu ver quem mais está chegando. Se chegou mais alguém. O Ronconi está voltando aí. Agora vai dar certo, hein? Atenção. Voltei. Atenção. Voltou. Tá meio enroscado o negócio. Cara. Voltou? Voltou. Tá meio robô, mas voltou. Acho que voltou. Acho que voltou, Ronconi. Acho que voltou. Deixa eu tirar o Wi-Fi daqui, deixar só no cabo. Acho que é isso aí. A net deve estar com algum problema aqui hoje para variar, cara. Então eu vou fazer o seguinte: quando você vai mexendo aí, a gente vai falando aqui dos nossos apoios ao Backstage Invisível, ao Backstage Solidário, o pessoal da equipe técnica Salve a Graxa, e aqui representando todos os backstage possíveis aí do Brasil afora, que a galera ainda está precisando de muita ajuda, porque a coisa ainda está voltando muito devagar, né? Tem nossos amigos lá da Técnica, que o Guilherme está aí. Técnica, slvtecnica@gmail.com, tá o QR Code. Quem tiver a fim de dar uma ajudada para a galera, por favor, entre em contato lá com o Guilherme através desses canais aí. Tem o SOS Técnica Rio de Janeiro, @gmail também, que é para os técnicos aqui do Rio de Janeiro. O Semanal disponibilizou a plataforma deles para quem precisa de ajuda, vai se cadastra. E aí, quem está a fim de ajudar também vai lá e acha o cadastro dessas pessoas. Nessa vibe aí, vamos com o curso aqui, ó. Curso de workshop de áudio básico. Com Guilherme e Camelo, os contatos estão aí. Por favor, tire um print da tela. Característica do som, cabo XLR, TSR, montagem do sistema. Tem coisa que está aqui que eles também vão falar e tem coisa que não está aqui que eles também vão falar. Se tiver com dúvida, vai lá, pergunta, que eles estão lá para esclarecer. Né? Ronconi. Voltei. Voltou. Nem tanto, mas voltei. Cara, acho que o problema é o meu computador hoje, que ficou muito doido. O computador é doido, né? Eu não estou conseguindo fazer nada com ele. Você está me ouvindo? Então, a gente está te ouvindo, está te vendo, mas assim, a sua boca não está em lugar nenhum. Está fechada. Eu tô vendo aqui, mas isso. Eu vou sair de novo e vou restartar o computador, isso. Manoel. Segura aí. Tá bom. Então a gente vai segurando aqui o rojão enquanto isso. Nessa vibe aí toda, a gente ainda vai ver que chegou, acho que chegou mais gente aqui, ó.
Milton, olha quem chegou aí, ó. Boa noite, Manoel Ronconi, Kalunga e Scovill. Kalunga e Scovill estão ali no sofá, ali, aguardando ansiosamente para entrar. A galera tá num bate-papo feroz aqui, o Cadu, não sei o quê. Ó, Rubinho. Rubinho entrou. Rubinho fez a primeira transmissão aí da Globo, né? Globo SP em Dolby Atmos, foi o jogo lá do Corinthians, se eu não me engano, né? O meu grande irmão Josué Betzel entrou aí, ó. E também o Eduardo Monteiro dando boa noite aí. Eduardo Monteiro tem feito umas lives bacanas aí de orquestra e tudo, música de câmara. Eu não sei se o Ronconi morreu ou se o Ronconi foi para outro planeta. Mas o Kalunga tá me ouvindo, né, Kalunga? Olha lá, isso aí. Eu não tô ouvindo nada. Fica aí, só faz um joinha só. Segura a onda aí, que daqui a pouco a gente vai. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui mais um bannerzinho do projeto lá, que a Cecília é garota propaganda, que é o Criando Memórias. Você está a fim de ajudar, né? Entra lá em https:/benfeitoria.com/SOS Técnica SP. E aí ajuda a prestigiar esse projeto aí, bem bacana lá, que é do pessoal lá de São Paulo, da técnica de São Paulo, que é o Criando Memória, que é um desdobramento lá do que a Cecília já tinha falado com a gente antes. Vamos ver quem mais chegou. O Nelson já chegou. Júlio, olha aí, Júlio. Beleza, cara? Outono, o que é? Outro pro amigo. Ronconi, como é? Ronconi, hoje, tô falante. Todos os computadores têm visão própria. Deve ser o do Ronconi. Acho que entra em conflito com ele lá, porque a casa do Ronconi parece a NASA lá, é muito botão, então tem hora lá que os bichinhos se revoltam lá. E tá voltando aí, vamos ver agora. Agora vai, hein? Fala, Ronconi. Voltei no meu telefone. Voltou no telefone. Enquanto isso. O computador aqui tenta restartar. Você acha que dá para ir por aí? Ah, sim, claro. Ah, então beleza. Então vamos tocar o barquinho aqui. Eu vou passar os nossos apoiadores aqui, e aí dá tempo até do teu computador restartar aí, tá? Exatamente. Então a gente vai assistir aí os nossos apoiadores que estão com a gente desde sempre. O IATEC tem a missão de promover a formação de profissionais com foco no segmento de entretenimento, oferecendo os melhores cursos com aulas teóricas e práticas, ministradas por professores de posição reconhecida no mercado. Tem a visão de ser uma escola reconhecida nacional e internacionalmente como um modelo de excelência na qualificação de profissionais para o mercado do entretenimento, comprometida com as tendências tecnológicas e mercadológicas. Tem os valores como ética, relações baseadas em honestidade e respeito, inovação, compromisso com a perfeição técnica, eficiência e eficácia na prestação dos serviços.
is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. I'm gonna light it up, yeah. I'm gonna light it up. Check it out. I'm gonna light it up, yeah. I'm gonna light it up. Just check it out. I'm gonna light it up, yeah. I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Check it out. Dá uma boa notícia aí, Ronconi. Ih, rapaz, a situação tá boa lá no Ronconi, não. Tá difícil aqui. É, né? Ronconi. Tá difícil? Pega qualquer outro computador. Tá difícil. Pega um Windows lá que vai rolar. Não, não tem outro. Não tem lá do Lucas? Não, eu tô no iPhone. Ou então Não, vai de iPad. Não tem, só tenho o meu aqui. Não, eu tô no iPhone. Vai ser o iPhone. Não tem opção. Bom, então vamos nessa. Vamos do jeito que dá. Mas vamos lá. Tá. Então agora a gente vai... Tô tocando barco aqui. Se eu conseguir entrar no outro, eu vou Isso. entrando. Então a gente vai rodar agora o nosso quadro em 1 minuto, que vem com uma dica especial da Isso. Ebed aí. E na sequência, os nossos convidados já entram aí na sala, tá? Vamos lá. É o seguinte. Boa noite. Boa noite. Para o senhor Scovill, good night. Hola? No, it's a good. Oh yeah, good evening. Good evening. Good evening. O Nilo for Ronconi, him, porque boa tarde para ele, porque ele está lá já 4 horas menos, né? No, é. 4 horas menos. Então, então, Ronconi não entrou, né, Manoel? O Ronconi entrou, mas tá meio paralisado lá. Ronconi, tá ouvindo a gente? Eu estou ouvindo vocês, mas eu não estou me vendo, nem estou vendo nada. Tá? A imagem está parada. Eu não acho tá que parado, o problema não. Tudo bem. Você tá mexendo aí. A gente está vendo você mexendo no computador e tudo. E tá te ouvindo. Então, tá, agora vamos tocar o barco assim mesmo. Acho que agora tá voltando, hein? Então, acho que o problema é o StreamYard, cara. É alguma coisa esquisita, porque nem no iPhone está funcionando para mim. Você podia trocar de navegador, mas agora vamos ficar aí. Não tem como trocar de navegador, porque ele só funciona no Apple, só no Chrome. Então, mas vamos embora, No Firefox. Vamos embora. Eu não tenho Firefox. Vamos embora. Então, dá uma boa noite aí. Boa noite e good evening, né? Não sei. So for Robert, it's not good night. It's good evening. It's good afternoon. No, it's 4 o'clock. 4 p.m. Yeah. And I'm having some problem here, Robert. So I might be dropping out in and out because I don't know what happens. My internet here is crazy. My computers also start to
no wobble here. Nothing is working, but okay, we can go on. We're live. Welcome. Okay, we know how to make it all work. Yeah, So welcome to the show. Anyway, If I have to, they kick me out. Kalunga will be there. Ok. But thank you very much to be here with us. It was a pleasure to get a so famous sound mixer, developing sound engineer, and a lot of qualification guys. it's always my pleasure. Always my pleasure. Please. Yeah. I know that Great. you've been here in Brazil a lot of times, and most of them for Demo de Concerts. Have you been mixing here? No. Not for a long time. I just ended up working for artists that didn't really go to Brazil very often. The times I went down there were in the early and mid 1980s for the early Rock in Rio festivals. Oh, one of the first ones. The very first ones, yeah, I was down there for those, and I mixed a few artists down there, but most of the artists that I worked for in the 90s and in the 2000s didn't tour South America very often. So, unfortunately, I didn't get to do Rush down there. That would have been great to be able to do. Oh, yeah. I'm going to translate a little. Bom, ele falou que ele não teve muita chance de vir aqui, ele só veio fazer o primeiro Rock in Rio. Depois ele não teve chance de vir com as bandas que ele trabalha, não são bandas que normalmente vêm para a América do Sul, né? Mas ele está muito contente de estar aqui, ele veio várias vezes para fazer demonstrações e ele gostaria de ter feito o Rush aqui, mas não deu tempo, não teve como ele fazer o Rush. Bom, não vamos enrolar mais, vamos entrar logo no assunto de que tudo começou com essa história aqui, né? Tá, Ronconi? So everything starts with this story here. No? Yes, indeed. That's where it all started, right there. E esses culpados aí, ó. Oh my gosh. You know those guys? I do indeed. Know all of those chaps. So Ricardo Rocoto, Kalunga, que está aqui com a gente, o Astor, que foi Design já, Pelúcia, que trabalhou também com a Digi, o Emerson Jordão e o Pepe Revele. Pepe was a fun singer. I met Pepe together with Adinaldo when we went to AES in San Francisco, and Adinaldo is a bass player, so we have to go to pick up a repair for his bass in Santa Rosa. I think it was Alembic. I think it was Alembic in Santa Rosa, something like that. And Pepe was in the van. We got the van. Pepe was sleeping in the back seat. So I didn't know that he was there until we got to the place. And he woke up. What we're doing here? Então, a gente já identificou os culpados. Eu vou voltar um slide para ele contar um pouquinho da história da... So, around that, we identify all the guilt guys. So, please, tell us about the development of the console and your involvement with this design. Yeah, first we have to have an anniversary celebration, because I think just today maybe is Rocoto's 15th year at Harvard now. Oh yeah, yeah. It's today. Vamos chamar ele para cá. Então. Yeah, so many congratulations to my friend Rocoto. Rocoto is here also. So 15 years, Rocoto. O Rocoto hoje, para a galera da audiência aí, o Rocoto hoje está fazendo 15 anos de Harvard. Uma salva de palmas para ele. Aí, Nice. Boa, Manel. Okay, somebody 15 anos é para se comemorar, cara. Parabéns. Efectivamente, hoy cumplo 15 años de trabajar primero no DigiDesign y después no Avicii, y un placer para mí el poder compartir con ustedes y con gente como Ronconi, como Manoel, Kalunga, y obviamente con Robert, ¿no? Milton, Pelúcia. Todos ellos. Sí. Volta lá para o inglês agora. Going back to the Digi Design venue. So Rocoto was a part of important part for us in Brazil also, because he gave us support in the Digi Design venue when he was here.
But no, Robert, how you get involved with the company? You're using the console when you start? Well, it's actually not many people know this story, even though I've told this a few times, but not many people know the real story here. So I'll share it with you. Okay. Sure. Do you need me to stop for translations? Sure, yes, please. Okay. Ele falou que nem todo mundo sabe a história, ele já falou para algumas pessoas, mas ele vai falar para a gente agora de como é que ele se envolveu com a DigiDesign. Go ahead. Bacana. Yeah. So to understand this story, you have to go all the way back to maybe 1984, 1985. Ok. Para entender a história, vocês têm que voltar em 84, 85. I was on tour. I was mixing on tour with an artist named Laurie Anderson. Ele estava mixando a Laurie Anderson numa turnê. Yeah. And on the tour, there was a keyboard player named Dave LeBolt. E na tour tinha um tecladista chamado David LeBolt. Yeah. And he and I got along very famously on the tour. We were always hanging out together. We made very good friends. Eles se tornaram muitos amigos na turnê. Yeah. So after the tour, we both separated and went our ways. David went on to play keyboards for many, many other artists. But in the 1990s, he went to work for DigiDesign. So depois da tour, o David foi, cada foi para o seu lado, e em 99 ele começou a trabalhar para DigiDesign, o David. So in the 90s, he went to work for DigiDesign, and he held a very high position at DigiDesign. I think he was the chief technical officer, maybe. O David foi o CTO, né, o Chief Technical Officer da DigiDesign durante um bom tempo. And he helped drive all of the major development of Pro Tools through the 90s. He was in charge of that, really. I mean, he drove all of that design. E ele ajudou a desenvolver todo o sistema de Pro Tools. Eu lembro muito bem do David, que eu encontrei com ele algumas vezes. Desenvolveu todo o sistema de Pro Tools, né, do começo ao final. Yeah. And in the meantime, I was out mixing records and tours and all kinds of things while this was going on, using Pro Tools. E nesse inteirinho ele estava mixando bandas, concertos, estúdios, usando Pro Tools. Ronconi, afasta um pouquinho. And really, David did not know anything about this at the time, but in the mid-90s, I started developing the virtual soundcheck workflow. Yeah. And by the late 1990s, maybe 1998, 1999, I was using Pro Tools for virtual soundcheck with analog consoles. O David não sabia, mas o Robert começou a desenvolver a técnica de soundcheck virtual, né, em 98, 99, e ele já usava Pro Tools para isso naquela época. So around 1990, I think it was 99, maybe 2000, somewhere in that time frame, David LeBolt calls me on the telephone. We have not spoken in 15 years. And he called and said, hey, we are thinking about trying to put together a live sound console. Would you be interested in coming up to San Francisco and meeting with me and discussing it? So, então, no final dos anos 90, 99 e 2000, o David, que ele não via há 15 anos, ligou e falou, olha, estamos querendo colocar um console de mixagem ao vivo. O que você acha de participar? Vem aqui para São Francisco para a gente conversar. So I said yes, and I flew to San Francisco. And I think the funny part is, I didn't, until then, I had no idea that they were even contemplating a live console. But he said to me, hey, we're thinking about making a live sound console. Do you think we should do this? And I said, absolutely not. You shouldn't do it. I use Pro Tools all the time, and I don't want Pro Tools in my live show. E ele falou, quando foi perguntado, ele falou, não, olha, você acha que a gente deve fazer um console, né? O David LeBolt para ele, um console para show ao vivo? Ele falou, não, de jeito nenhum, não quero me envolver com Pro Tools no meu show ao vivo. Ele falou isso? Falou. Olha. But, after the conversation got started and I started to understand what they were thinking, which was to make a product from the very beginning to be a live sound product, then mentally I started thinking, okay, this actually could be a really, really good idea because of the plugin architecture, integration to Pro Tools possible, etc. So
you know, I even remember us being at the restaurant, kind of drawing out on little napkins what we thought the console should look like, how it should, you know, the architecture, et cetera, from that very first meeting in 1999. So. Então, quando ele começou a entender realmente o conceito, que ele estava entendendo que seria alguma coisa baseada no Pro Tools, mas quando ele entendeu o conceito que eles iam começar um console do zero para ser um console ao vivo mesmo, sem nenhum envolvimento com o Pro Tools, né, com a estrutura do Pro Tools, e com a possibilidade de ter plugins e tudo mais, ele ficou maravilhado e começou já a desenhar, né, como é que seria a ergonometria do console no guardanapo. Eu vou colocar mais uma pessoa na sala aí rapidamente. So we're gonna bring another guest on the room. Okay? It's a surprise for you. Plusa! Ah, Robert, Rocoto, My man! Kalunga, Manoel. So good to see you. E aí, meu amigo? Isso é difícil de ver com a máscara. Tira a Estamos aqui no máscara. estúdio. Talvez trabalhar com trilho mesmo. See, the mask is only to control the beard. That's the only. Yeah, exactly. Just to control the beard. Pelúcia faz parte, né, dessa equipe toda que ajudou a fazer esse trabalho Sim. fantástico. Né? Pelúcia Isso tá aí, aí, boa, Manel, boa. Desculpa aí. Sorry, Robert, to cut, but fantástico essa galera aí. A gente não podia fazer o trabalho que fizemos sem nenhum desses. Essas ideias todas, sabe? Ok. Continua, Então, Pelúcia, Robert. assim, rapidamente, só para dar um abraço aí no Robert. E Você eu tá sei que o Pelúcia trabalhando. está em um evento ali, está trabalhando, então... Obrigado, Pelúcia. Estou trabalhando, como sempre, Olha, com a nossa querida ali. Pelúcia, brigadão aí por participar aí rapidamente. Um grande abraço aí para você, ó. Obrigado a vocês pelo convite. Rocoto, meu sempre mestre. Robert, obrigado. Ronconi, Manoel, My friend. vocês são sempre muito queridos. Kalunguita, parceiro Valeu, da vida. Valeu, parceiro. Beijo, gente. Tchau, Pelúcia, um abraço. So good to see you. Pelúcia is a really funny guy, you know. Oh, But he's one day, fantastic. yeah, go ahead, Robert. Oh, okay. So, You started drawing obviously, the napkins. in that year, they went ahead and started the development on the console, and I kind of assumed the role of a consultant on the project. I was not working officially for Abbott or DigiDesign at that point, but I was working as a consultant, and they would regularly bring me in to kind of consult on what, you know, this various stages of the development. And that happened over a period of about 5 years there. So. Oh, yeah. So ele começou a trabalhar como consultante, né, como consultor. Ele não estava envolvido diretamente como funcionário da Avid, né, mas como consultor no desenvolvimento do projeto, e levou alguns anos lá. Yeah, so honestly, I didn't tell anyone in the world that I was consulting for them. I was still doing a lot of work with analog. I was still doing a little bit. I was doing a little bit of digital work with PM1D at that point. And I was not necessarily very pro digital. I just didn't feel like the technology was there yet. Even though I will always give Yamaha credit for being the first one to the market. I've said this many times. If DigiDesign was first to the market with digital console, it probably would have failed. Yamaha did us a huge favor by being first to market and getting everybody to be okay with it, and then us coming around with our version of a digital console. Ele disse que ele valoriza muito que ele trabalhava muito pouco no digital, trabalhava mais com analógico. Sim. Mas ele trabalhava com PM1D. Então, assim, ele sempre diz que ele elogia muito a Yamaha de ter tomado esse passo de ser a primeira a colocar um console digital, porque se fosse a Avid, fatalmente ia falhar, né? Eles aprenderam muito com o que a Yamaha fez e com a estrutura, como é que ela colocou e como é que ela trabalhava com esse console. Correto. Yeah, it's interesting to remember, or interesting for context in that first year of the release, and even leading up to it, and people kind of forget this now. They lose sight of this now. But in 2005, when DigiDesign released D-Show, DigiDesign had no brand acceptance in live sound, zero, maybe less than zero.
brand acceptance in live sound. So we had no idea whether it was going to be successful or not. We just had no idea, whether it was going to be successful. No começo, a design tinha muito pouca aceitação, quase nenhuma aceitação. Então, eles não sabiam se ia ter um sucesso ou não, né? Ia depender muito de uma força muito grande de vendas e de colocação, né, para isso daí. Yeah, I mean, we had not thought of one single product past D-Show. It was all riding on D-Show. If that succeeds, then we'll carry on making live sound products. If it doesn't succeed, we'll probably get out of live sound. It was really that cut and dried because, Avid, Digidesign at that time, both companies, they were very set in what they were doing. Being in live sound was a very, very, very new thing. And so, they had no idea whether they were going to succeed there. I'm happy to say it went really, really good. So. Tem uma galera já mandando pergunta também, tá? Eles apostaram tudo, né? Eles apostaram tudo na The Show, porque assim, eles falaram que, olha, se não der certo, parou, não vamos fazer mais nada. Então não tinha nenhum produto mais para frente, nenhuma outra coisa que pudesse vir. Eles estavam apostando na The Show, né? Se desse na verdade, certo, é isso que eu ia falar. Se desse certo, ia seguir um roteiro pré-programado. Senão eles iam desistir totalmente e ficar só na área de workstation. Rocoto, tu quer falar alguma coisa, Rocoto? No. Boca fechada. Okay, go ahead, Robert. Another kind of thing that gets a little lost in history a little bit, and I think this actually stems back to my very first meeting with David when he asked me if I thought they should do live sound console. I said no, because people don't want Pro Tools at all in their live sound. Was that when Venue released and all through the design, there was an absolute effort to disconnect those two things. Like in the original design of D-Show, there was never, ever any intention to connect Pro Tools to it. It was not going to be allowed under any circumstances. And we really had to fight for that to happen. I know I fought very hard for it to happen because I knew in my mind, okay, virtual sound check is a real thing. I'm going to get it into this console at some point. But they were very, very against it in the very, very early days of it. Então, Ronconi, pera aí rapidinho, antes de você traduzir. Quando você acabar de traduzir, a gente já vai entrar no Virtual Sound Check, tá? Tá. Todo mundo na Avid não queria conectar de jeito nenhum a console com o Pro Tools, ou seja, eles queriam fazer um produto totalmente independente, mas o Robert queria, porque ele estava já pensando no Virtual Sound Check, ou seja, ter uma conexão do Pro Tools com a console seria ótimo, que ele poderia gravar os ensaios e fazer o Virtual Sound Check. So, Robert, então vamos perguntar para ele assim, como foi inventar o Virtual Sound Check, porque a culpa é dele, né? So, how you develop this virtual sound check? How you start with the idea? Yeah, it honestly it was all just they say that there's an old saying, right, that necessity is the mother of invention, right? Yeah. And virtual sound check came out of a desperate situation for me, where I was in a situation where I had to develop some sort of playback to be able to work on mixes, because I was working, it was really happened during Tom Petty and the Heartbreakers. And I was working in a situation where I was going to be at the first show in about 2 weeks. And there was a very good possibility that I was only ever going to hear the songs I was going to mix one time previous to that first show. So I had to find a way to record it where I could rehearse a little bit with it and do it. And luckily, I mean, very, very luckily, at that point in history, the ADAT, the blackface ADAT, had just come out, and it was easily interfaceable to the console that I was using, the analog console that I was using, where I could set it up in really very close to what we do today in terms of virtual sound check and do that. So, that process started for me. I developed that over a period of about 10 years previous to it being available for the D-Show console. Ok, so ele começou a estudar isso há muito tempo, porque quando ele começou a fazer a turnê do Tom Petty, ele se viu numa situação que ele teria apenas um dia, né, para fazer uma vez ou duas vezes sua música antes de fazer o primeiro show. Ele estava meio desesperado com isso. Então, na época de existir os ADATs, o cara preta, né, que a gente chamava daquele ADAT escuro, o cara preta,
que podia interfacear com a console. Então ele começou a usar aquilo. Então o primeiro show que ele fez do Tom Petty, ele gravou numa DAT e tocou de volta para ele poder ensaiar a mixagem que não tinha banda para tocar. Então, olha só, antes da gente prosseguir, eu vou agradecer o Rocoto a participação dele, quero que ele mande uma mensagem para o Scovill aí, e a gente tem mais gente para entrar na sala, desculpe. Ok. Rocoto. Bueno, para mim... Pode falar em inglês. Pode falar em inglês. Puedo falar em inglês. Robert is very short words. It's really it's a pleasure work with you. Many times, 15 years today. Yeah. Really, I think when DigiDesign in this time, a bit now, released this show is the first digital console use plugins. The people say me, "You are crazy." They said that to me many times. Yeah, it's true. It's true. Yeah, it's because the plugins is at this moment only for the studio recording or project studio. Yeah. So it's a incredible product, incredible process. This time, this is it's an honor for me, and 15 years and maybe 15 more years. I would like that very much. So what the best case, Rocoto, will be when you and I both retire, because I think I'm coming up on my 15th year as well, officially with them. So maybe we both retire, we go on Kalunga's yacht, and we go out into the Caribbean, and that's where we retire. I think Nice. Eu quero ir também. On the yacht. Nice. Rocoto, So muito obrigado. You're going to put a 6L in the yacht. Oh, yeah, we need to do tech support there. So, yes, we'll have a console there. And we'll take tech support calls on the yacht. Muitas graças, professor. Deixa eu falar Rocoto, muito obrigado, de fato. Ô, Manoel, eu tenho que agradecer ao professor. O professor me salva muito, é o meu professor de real também. Muito obrigado, professor. And let me explain, talk about the experience in Brazil. My first time in Brazil, or second time in Rio, I presented the show, software, the products. In Brazil, in Portuguese, the PQ is a bad word. I explain the products. I say PQ. Manuel come with me and say no PQ. It's PQ in Brazil. It's PQ. I remember that. It's all very, it's the nuance, it's the details, very important there. Yeah, I know. Rocoto, muito obrigado, cara. Obrigado de coração mesmo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Um abraço. Ok. Opa. O Ronconi está um pouco perdido lá, não sei o que aconteceu com a câmera do Manoel, Ronconi. por the next step. Bora, Manoel. Isso. Próximo. Porque... Não, deixa ele acabar o assunto primeiro lá do Virtual Soundcheck. Vamos voltar lá no Virtual Soundcheck e eu vou passar um filme. Tá, Ronconi? É isso aí o filme. Tá. Isso. Entendeu? Tudo bem. Então, avisa ele aí. So, after you finish, we talk about sound check. We're going to show a small video about this. Okay. Okay. Vai agora, hein? Go ahead. Vai. Toca.
Depois a gente vai entrar nesse assunto aí, calma aí. That brings back good memories. Yeah, Yeah. I hope so. Então, a gente tem mais um convidado aí, ó. Pode? Pode. Alô, Edu. Edu! Alô, gentlemen, senhores. Eduardo, good to see you, my friend. See you too, Robert. Eu não sei se a conexão do Edu travou lá. Pode falar, Edu. Alô, tô aqui. Estamos ouvindo. Mano, Então, o Edu está passando aqui também para deixar um abraço pro Scovill, né? Eu falo direto em inglês, falo em português. Pode falar em inglês, pode falar em inglês. Robert, so a lot of people are coming by here to talk about, what a great privilege it is to have crossed paths with you, to have worked with you. I definitely feel very honored for all the time that I was able to spend with you, to work with you, to bring out everything that's going on in this country and how the dynamics of Brazil, how it's so different than everywhere else. And every time that we've interacted, I've always learned a lot. You're a wealth of knowledge as well as an amazing human being, and definitely a reference of what it means to be a dedicated professional. And and it just shows with all the path of everything that you've done, all the innovation that you've brought, with the technology that you brought to the market, the solutions, and because of all these great consoles that you've helped to build, all the amazing shows and all the all the possibilities that have come from that. And I think myself and Kalunga, who have had the chance to work along with you, we're always, not only us, but any time somebody mentions you, we're always filled with gratitude and filled with great feelings with regards to having this chance to exchange with you, to hear from you, and to drink from this fountain this channel that you've become as as this great life sound engineer. So it's beautiful to see that Manoel and Ronconi and Kalunga have come together to put this homage, and for everything that has come from the path of venue, and from what you've meant to the entire industry here, and how really you've changed the way Brazil makes music, Brazil makes live sound. And we're definitely a very festive country, so your finger has a big telling of what happened the past few decades here in Brazil. Não, uau! I'm a little overwhelmed by that. Caramba, Manoel. I might need to get a tissue here. Hang on a second. I'm getting a little emotional. I mean, thank you. That's overwhelming to hear that. Então, agora, meia hora pro Ronconi traduzir tudo. Ele puxou o saco dele. Eu posso traduzir isso aqui, Ronconi. Ele falou que o cara é a melhor coisa que tem, e ele tem toda a razão. Todo mundo entendeu isso daí. Eu não consegui ouvir metade porque minha internet travou de novo. Então, mas tá falado aí. Edu, muito obrigado por você ter passado aqui para deixar esse carinho aí com o Robert. Assim, a gente só tem a agradecer o pessoal da Avid, sempre solícito, e sempre que a gente tem alguma demanda, eles estão aqui para ajudar a gente. Cara, brigadão. Valeu, Edu. Nada, um grande prazer. Obrigado, Edu. Valeu, Kalunga. Senhores. Eduardo, thank you so much. That was overwhelming. Thank you. Thank you. I'll just say, so much a part of who I am, it happened very early in my career, because I was able to be around some exceptional audio engineers that welcomed me in and taught me the things that I know, put me on the path of learning, and I've always wanted to share that back, because I know what it meant to my career. Without them, I don't make it. I don't make it anywhere. So I've always wanted to share that back. So I'm glad to hear it's having some impact there. It's nice. It's wonderful. Many impacts, Robert. Many. Bom, já que a gente está falando de impacto, eu queria que ele falasse um pouco disso aqui. The lab, yes. Não estou conseguindo ouvir, está tudo travado aqui. The lab. Alguém Okay, Robert. Está difícil aqui. Okay, Robert, we would like to talk something about the lab. Yeah. Please. Like a NASA.
Do you want me just to explain it or just talk about it? Yeah, you explain. All right, so the lab is really, this is something that I have wanted to do for a long time. O lab é o laboratório que ele vem fazendo sobre muito tempo, né? Sim. Is okay? Okay. I made it a small translator. Okay. But you know, it's something that consumes a lot of time to do it. So in the past, I really haven't had the time to pull it together. But with the pandemic, it just seemed like the perfect time to do it. So. Ele diz que gasta muito tempo e que com esse tempo agora da pandemia caiu como uma luva, né? Assim, ficou fácil, né? Assim, ele se entrou de cabeça. Yeah. So really the goal of the lab is to not necessarily be a really structured presentation. I really wanted it to be like we are all gathering in a room, honestly, very similar to how I used to come to DigiDesign in California and meet all the engineers in the lab, and we would discuss topics and things, and we would learn. I wanted it to be very, very much like that, but I wanted it to be totally about live sound, audio, and recording. So. Bom, ele falou que foi para design. Inclusive, eu tenho uma foto e encontrou todo mundo. Esses encontros que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Oi, aqui esses encontros. Tem gente pra caramba. Então, esses encontros que eles fazem para aprender. Então, ele pegou isso do lab para mostrar para a galera agora. Sim. Ok. Yeah. Continua, Robert. So, you know, if you've been following it, we talk about subject matters in there that you would normally not necessarily talk about in a webinar setting because we can go so deep. There's no time limit. We can stay in the room as long as we want until everybody understands what is happening, etc. So some of these have gone a couple of hours, you know, easily. But the idea is that we stay there until everybody understands the topic that we're discussing, you know. Gente, eu perdi o começo da história que eu saí fora. Não, ele falou. Mas você está ouvindo agora, Ronconi? Agora eu estou ouvindo. Então beleza. Não tem problema. Continue, Kalunga. Traduz esse aí, vai, Ronconi. Continue, vai. Não, eu não ouvi. Ele falou que com isso, com o Lab, ele pode ficar muitas horas até as pessoas entenderem como é que funciona o processo de fazer as coisas, já que ele está dentro do laboratório, né? Sim, então o que aconteceu de fato é assim, Ronconi. Ele montou uma estrutura, uma superestrutura para webinars e tudo, que ele chama de The Lab. The Lab, então, proporciona ele, por causa da pandemia, ele ficar horas e horas e horas, porque ele tem uma estrutura de câmeras e monitores e tudo, e é onde ele pode proporcionar o melhor entendimento do que ele está demonstrando ali. Robert, just a question. The lab is at your home or at Avid's? Yeah, that's in my home. It's just out the door and to the left here. So eu já quero morar na casa dele já. So Manoel is asking for rent a room in your house. Well, he can, but it's very expensive. Very, very expensive. Okay. You know, one of the things I really, really love about the lab is that it's completely interactive. You know, I mean, I try to let the audience drive or suggest or pick the topic matters, you know, so they kind of pick what we talk about, and then I go away and research it and figure it out and figure a way to present that topic in the lab. That's one of the things I really love about it. Yeah, that's important to get very close to the people and get the hands on, and because time is a problem. If you be inside of something that you have to, like, say, have a half an hour to do, sometimes it's not possible. No, you have to spend more time. Right. I think that was the challenge, you know, previous to the pandemic. I don't know that this would have been near as successful as it has been, but now everybody's got time. Everybody's got too much time right now. So, you know, what I've said is in the past is that, you know, I'm the guy, honestly, who will always find the lemonade in the lemons. You know? And if this time could be a really good time for the audio industry, because the technology has gone very fast.
And the Forever. users, it's hard to stay up. It's hard to keep up. It's hard to learn it all. But now you have some time to catch up. Exactly. And when we come back, we actually could come back really strong and have a really, really good base of knowledge to go out and use in the field if we take advantage of this time. So that's another inspiration for the lab is let's go talk about all the things we never have time to talk about. Uma das inspirações do Lab que ele falou que com a pandemia as pessoas nunca conseguem fazer as coisas com tempo porque está sempre na correria. Com a pandemia fez com que tudo parasse porque os equipamentos evoluíram, chegaram num ponto que o pessoal agora tem que parar e aprender. Então ele quer aproveitar isso. Ele está usando isso para que as pessoas aproveitem esse tempo da pandemia e consigam estudar, consigam se aperfeiçoar. E quando voltar todo mundo legal. Eu vou pedir uma parte rapidinho, porque tem duas perguntas bem legais. Uma é do Fará, que ele pergunta assim, como foi trabalhar com Rush, e a gente vai voltar lá um pouquinho, só para ele falar. E uma é do Cadu Mello, eu vou botar aí porque está em inglês. Então você pergunta a do Fará. So we have two questions from the audience. One was how was work with the Rush? Working with Rush was the dream job for me. I was a very, very big Rush fan before I ever went to work for them. I followed them almost religiously, before I got the chance to work for them. And honestly, when they asked me to come to work for them, it was just a dream come true. I was the Rush fan that got asked to mix the show. That was the thing. So it was the greatest thrill of my audio career, for sure. Ele falou que foi a coisa mais prazerosa que aconteceu para ele, que quando ele foi chamado, era um fã mixando a banda. Então, para ele foi a melhor coisa que aconteceu. Ele fez isso com muito coração. Agora eu vou botar do Cadu aí, você explica para ele aí. Okay. So there is another question for you. Can you read that? Ed, it was heartbreaking for me. Absolutely heartbreaking when I could not go back and finish with Rush for R40 and all of that stuff. I really wanted to go back, but I was already committed to other work. It was heartbreaking. Okay. So can you read the question on the screen? Let's see. Yes. Yes. Oh, that's funny. Well, yes, of course. I have been teaching all of the people for Kalunga for many years. It's just normal. This is just another day. Tá demais, olha lá. Não pergunte ao Scovill, não. Já foi. Já foi. Aqui é assim. So, então, Cadu, for the concurrence. I will say this, though, in all seriousness now. I don't know, Kalunga is a worldwide star. He is a worldwide. No. Yeah, no, it's true. And you guys, all of you guys in South America and Latin America, you are very, very lucky to have a guy like this. No. Committed to the product and to the process down there. I mean, it's so great for you guys to have a champion like this. You're lucky. Doesn't happen in a lot of parts of the world. Thank you, Robert. Thank you. Kalunga is a very... Pode falar. All the best seafood restaurants in South America. South America. You are especially the ones at Salvador. Every time we go to Salvador, Kalunga takes a different restaurant. And Kalunga is a guy that really learn from mistakes. I think it's because some people does mistake, he doesn't learn anything. But when he does something, he said, oops. And he learns that next time he then never do that again. O Adriano Colado botou um negócio aqui que é a pura verdade. É impossível falar da Avid sem ver a imagem do Kalunga. Isso aí... Obrigado, Adriano. É impossível, sabe? Eu vou colocar agora na tela uma foto que eu acho a mais legal de todas, para mim. Fala para ele aí. So we're going to put a photo that he wants the best, he likes is the best photo for him. Não foi porque eu tirei, mas... Nice. It's a very wide show. Yes. Manuel is
He's a huge guy. So this is our console at our station. So it was like 40 faders wide. Well, we That have was a 48D now. We made it just for you. So it's, Yeah. it was designed specifically for you. 48. Yeah. 48. Yeah. Aí. That was a really, really console. E aí, Manoel? It's still working. E essa experiência aqui que ele teve aqui no Brasil? Porque ele teve várias experiências. Já falou do Kalunga, né? Que o Kalunga leva ele para o restaurante, não sei o quê, vai no iate do Kalunga. Mas isso aqui, So another photo. isso eu acho que foi uma página inesquecível na memória do Robert. How was that experience for you? I really, really enjoyed that week. That was a really fun time down there. I look forward to coming back and doing that again someday. It was really fun. Yeah. This year will be a virtual one in November. But I hope next year we're going to be together in Salvador or someplace up there. Drinking caipirinhas. We should just broadcast the lab down there for one of the sessions. Yeah, could be. Opa. That would be easy. That would be I mean, easy. you Can know, arrange for that. Have some people submit some topics and we'll get a translator and we'll just do a live lab at seminar. Let's do it. Why I'm going to not? talk to Fernando about. Oh, Yeah. cool. Why not? Why not? Eu vou passar agora aqui de Cadê, novo Manel? e a gente vai ver uns amigos aqui, ó. Okay. Just Yes. friends. A lot of friends. Oh, yeah. I recognize a lot of faces there. Renato Munhoz, Renato Munhoz, Renato Munhoz is the Milton. first one Milton. from Robert here. Yeah, Yeah. Renato Milton is. tá aí assistindo. We go Milton tá aqui, very, pediu para very entrar far para back. dar um alô pro Robert. So, yeah. Ooh, Oh, these are people from survive. 50 Mile Run. yeah. é isso aqui, So, ó. really 50 mile, 80 kilometers? É o Yeah. do Boys. 24 Oh, hours. boy. Yeah, but it's not only 50 miles, but it's 22 obstacles in every Oh, lap. So, it's 10 times, that's 220 obstacles you have to traverse as well in that What- 24. Yeah. I was very kind of tired obstacle? right there. I don't know if you could tell. Ele Yeah. gosta muito de esporte, né? Então, foi por isso So que eu botei the- essa foto aí. The Did thing, you like to running? the thing to remember about that particular picture that most people don't know is I had a broken ankle. Oh, you had a broken ankle? Você tinha tornozelo quebrado? I But you finished... I fractured my ankle 2 weeks before that event and still did the event. Oh, 2 weeks before. Ele quebrou o tornozelo Antes. 2 semanas antes do evento. Yeah, it was, E foi, that assim mesmo. was a Foi hard assim mesmo. 24 hours. Hard 24 hours. So you have to run 80 miles or can walk also? Oh no, you can walk. You walk a big piece of it, but it's about I think it was I want to say a 5-mile loop, Okay. and you have to do obstacles all throughout the loop. And like, for instance, you are soaking wet the entire Yeah. time, and it's cold. Oh man, it's so cold at night. So it's hard. It's a hard event. Where's it taking place? In California? Or? The two that I did, which was in 2016 and 2017, were in Las Vegas. Oh, Las Vegas. Yeah. Oh, it's very hot during the day, very cold during the night. Oh man, at night it was so cold. Yeah. Woof. Então, tem uma pergunta pro Kalunga, cara. Because there's a question for Kalunga. Okay. Tem aqui, ó. Sim. Peraí. Yeah. O Guilherme perguntando pro Kalunga. Alô, Kalunga, quanto tempo representando a marca? Guilherme, desde 2007, aí, Ronconi, eu queria aproveitar para ver se essas fotos saem. Deixa eu ver aqui. Aqui, aí, mais ou menos. Essa foto aí foi na DigiDesign, foi quando eu conheci Rocoto, quando eu conheci Robert, porque essas convenções eram feitas com os maiores, se fosse hoje ia ser influenciador da internet, Sim. mas eram os maiores operadores de áudio. Tinha um operador de Beyoncé, de várias outras bandas, né? Sim. E estava lá vários professores, e dentre eles, um professor era o Robert Scovill. Ronconi, fale aí um pouquinho para ele, para o Robert.
So he was talking about this picture, Robert. It's the picture they took at Digi Design when he met you guys there. So it's a very important for him. That was the first time he got together with Rokoto, you, and other guys from Digi What year Design. was that? Do you remember the year? Você lembra o ano, Kalunga? 207. 207. Yeah, 2007. Yeah, that's Então já tinha 2 anos de lançado a Venue, né? A The Show. Já. 2 years. Yeah, things were really starting to do really well at that point. At that point we kind of knew, okay, we have something that's going to be a success here if we treat it right here. So this is good. Yeah. We got ours. We got ours first at the mobile unit in 2011. Was the Carnival in 2011. But prior to that, we did a lot of shows. We had one show that was a big show we call Som Brasil. It's like the Jules Roland with 4 stages, 4 bands at the same time playing, and we did the monitor and small PA with the Yamaha, the PM1D, but we did the recording with this show. E eu gravava. Manoel was recording, and 2 other guys doing, because it was a 2 PM1D 96 channel each one, doubling as standby, doing audio monitors. That was crazy. Eram os 96 canais que a gente usava. Como era assim, cada all 96 channels. 2 bandas maiores com 24 canais. 2 bandas menores, todos os microfones e os microfones de ambiente. Então a gente gravava tudo no Pro Tools e depois era pós-produzido. Mas era uma aventura fazer aquele programa. That whole show was crazy because we have to distribute all the channels for all the 4 bands. So I was in charge of decide which one got more channels. And I talked with the producer, said, "Oh, we need to get 2 medium bands and 2 small bands so we can put together on the same console. And because we have to have it's 2 channel for ambience for the host and everything." Sure. But it was a nice show. We record this straight for about 8 hours. Then we remix the thing in the 2-3 days, and we went on air on the late nights. It's Friday, and it was crazy, but it was fun. It was really fun to do. Ronconi, a gente vai entrar agora numa parte que eu acho que é muito importante para a vida dele, ou foi muito importante para a vida dele, que é o Tom Petty, né? O Tom Petty. Okay, now we're going to talk about Tom Petty. So it was very important for you. Okay. So this is the cover of Mix magazine. Yeah. It was nice. That was an honor to have that happen. It was really great. And it was nice to have Tom's. I mean, I had no idea what Tom was going to say in that article, but he said some really amazing things that I'll cherish forever, for sure. Ele falou que foi um grande orgulho estar na capa junto com o Tom. Go ahead. I was just going to say we turned out to be quite a team over 25 years. I mean, we ended up doing a lot of work together, and like things like virtual sound check and multi-track archive happening in live sound. The fact that those happened as a result of my work with him, that was not lost on him. He understood all of that very, very much. He was very appreciative of it. Yeah. So ele trabalhou 25 anos com o Tom, e o Tom sempre trabalhou junto com ele, desenvolvendo coisas como o Virtual Sound Check e todos os procedimentos que ele fez junto com o Tom, né? So, Robert, Tom Petty was very, I mean, you get, after 25 years, you get very close friends. Yeah. And he was helping you and giving suggestion or listening to you all the time. Well, yeah, but I mean, there were times where you had to sell him on the idea. I mean, here's the great example of that. In the very early days of virtual sound check, where I was recording, for the first few weeks that I was recording, we were just recording over the same tapes every night. This was 1995, and at some point, I mean, luckily, I had enough brain to say, we should be not recording over these every night. We should be keeping these tapes every night, because the shows were so great. Yeah. And I remember having to go to his manager and actually reveal to them that we were recording these shows in multi-track form every night.
and that we should be keeping these tapes. They should absorb the cost of the tapes, and we should just keep these tapes. And they pushed back really hard on it at the beginning. They said, no, we're not going to do that. We don't need these tapes. And I had to really kind of be forceful with them and say, look, these shows, these recordings of these shows don't mean anything right now. But in 20 years, in 30 years, these are going to be an absolute gold mine. Yeah. We must do this. The cost of it is so insignificant. You must do it. Oh, nice. And now here we are in 2020, and we're going to re-release a record, probably Tom's most famous record, which was called Wildflowers, which was originally a double album, but only got released as a single album. But now they're going to release all the material, and we're going to release an entire album of material recorded during that period that was all done on these ADATs. This is material that would not have existed in any way, shape, or form that now has a life of its own, here 25, 26 years later, I'm going to translate. So, ele sempre teve contato muito grande com coisa, e uma das coisas que ele forçou a barra para acontecer foi exatamente guardar as fitas, porque eles estavam gravando em cima, eles usavam a DAT e gravavam em cima, né, todo o show. Ele falou, não, vamos começar a guardar essas fitas, porque daqui a algum tempo isso vai virar relíquia, vai ter um valor, né? Em 20 anos vai ter um valor. Sim. E, de fato, agora eles vão relançar um primeiro álbum lá, o Wildflower, que foi um álbum simples, agora vai ser lançado como álbum duplo, e com as versões originais gravadas em shows, né? Não com as versões de estúdio. Legal. Então, é um legado muito grande. Então, o que falou, o custo de manter, de comprar a fita, de ter a fita, em vez de ficar gravando em cima toda noite, já se pagou muito tempo. Deixa eu falar só um pouquinho, Manoel. Pode. Robert, to me, Robert, and my family, was the most important experience for the business live show in my career. To see you and made the sound check, and I had a lot of parts from videos, from shows, from Mike's. From the guy, I have the video from the guy from Monitor. He died. You told me that he died. Then for me, it's very important, unforgettable. Is this the Fillmore show you're talking about that you came to see? Yeah. What? Yeah. Eu tô falando com o Robert, foi o seguinte, eu já botei alguns pedaços. Eu fui a convite do Robert para o Fillmore em São Francisco, nos 2 shows que ele fez com Tom Petty. Ele me mostrou várias coisas. Eu tenho muita coisa ainda desse vídeo. Meu filho filmou, é muito grande, eu vou botando aos pedaços. Mas foi uma das experiências mais importantes que eu tive, porque eu pude ver como funcionava o show business americano, como é que funcionava assim, a estrutura, um show né? americano, sem estar no festival. Porque eu sempre vi shows no festival. The festival shows, it's very, very fast. Then you can learn something. In the Fillmore, you can explain and show me many things. And I would like to say thank you very much, my friend. It is totally my pleasure. It was so great having you there. I was just thrilled that of all the shows you came to, that was the one, because the Fillmore is a very, very special place for Tom Petty. San Francisco and the Fillmore, that holds a lot of history, not only just for music, but for Tom Petty. I mean, really, maybe my greatest accomplishment with Tom was doing the Fillmore. We did 22 nights in a row there, with different opening acts every night. It was just the greatest experience as an audio engineer I can remember, Bacana. Então, a gente está assim, caminhando assim para a reta final. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que é uma curiosidade muito grande. O que o Robert viu aqui no Brasil que impressionou mais ele, né? Desse tempo todo que ele veio para cá e essas vezes todas que ele veio para cá, alguma coisa marcou muito ele? Manoel asked that during all this time, do you have a good relation to Brazilian guys and coming back to Brazil many times? What most impressed you in everything? I mean, people, places. What you most like
impressed in Brazil? In Brazil, you know, the thing that I love there, and I would say this about a lot of South America, but in Brazil in particular, is just how important music is to the culture there. You know, it's a huge piece of the culture there. It's just infused into everything you guys do there. And, you know, I'm certain live performance music is a huge part of that as well. You know, I think it's something that the pandemic is going to teach us. Because I'll use America as the example here, because America, do you understand the concept of being spoiled, where we take it for granted. We take live music for granted here, and now that it's gone, we want it back very, very badly now. You know, so it made us appreciate how much live music is here. You know, and I think it's the same in South America. You know, live performance is very, very important. You know, it's the most important thing. You'll never, ever be able to replace live performance. Even with streaming, it's never going to replace musicians standing in front of an audience performing. That's the most important thing ever. Ele falou que a coisa que mais impressionou aqui no Brasil é que a gente ama muito a música, a gente valoriza muito a música, ela está infiltrada na gente, está infiltrada no povo brasileiro. E ele falou que nos Estados Unidos o pessoal considera a música, mas não dá tanta importância. Agora que não tem, é que eles estão sentindo muita falta. Entendi. Então imagina como é que é aqui, né? So you can imagine how we feel also about live performance, because right now you have zero. So people, I don't know if you heard, but people are doing concerts in drive-ins. Now people can with the cars, abandon play with the big screens, and that's the only way you can do live shows here in Brazil because of the pandemic. But they are working a way to around this thing. So in Rio, they're starting to come back right now, but they're going to take a lot of time. I think just when the big vaccine, the big population get with vaccine to get more secure to go to other places. I think I personally think, it's just my personal opinion on it, I think when we get to rapid testing, where you can be tested as you come in the building and either be okayed to go in or say, no, you're infected, you know, you can't come to the show. When we get to that point, we'll be able to go back to work, where you can come into the building and feel safe that you're not going to be infected by others. Then we'll be allowed to go back to work. I think if we have to wait for a vaccine, it's too long. I don't think we're going to already in America. We're already seeing lots and lots of venues closing down that will not come back. You know, so Fala. I read today that Disney is preparing to lay off 28,000 employees from the parks and the resorts. It's a lot of people. Oh, we've only seen the tip of the iceberg too, and you know, really, it's a race against time, isn't it? Yeah. I mean, the longer it goes, the more bloody the outcome will be in terms of employment and shows and everything. The longer it goes, the more damaging it will be. You know. Então, eu vou interromper de novo e vou pedir para o Kalunga fazer uma pergunta, o Ronconi na sequência fazer uma pergunta, depois eu vou botar uma foto para ele comentar. E eu sei que o Kalunga tem um monte de abraço de um monte de gente que não pôde vir participar aqui, né, com a gente, porque primeiro no nosso sofá não cabe um monte de gente. Mas assim, eu queria que você fizesse uma pergunta assim, de cunho pessoal ou profissional, para o Robert. Eu esse ano eu encontrei, eu quero perguntar para ele. Já perguntei para ele, vou perguntar para ele novamente. Esse ano eu fui num evento onde tinha vários técnicos mixando, chama Mixo, em Los Angeles, né, em janeiro. E aí eu depois vi uma entrevista de um cara perguntando o cara o que é que ele tinha gostado mais. Aí o cara falou assim, foi de um tips and tricks, um truque que o Robert contou. E aí eu queria perguntar para ele agora, eu queria perguntar para ele o seguinte, Robert, how can you find every time when I met you, you had
you have the news. When I said to you, you kept the rabbit from your hat. Okay, then please tell me how can you do it? Tell me, show me, please. I think you have a trick. Someone, a good friend of mine, responded to your post. Yeah, it didn't come out of the hat; it came out of somewhere else. You know. So. yeah. But it's amazing. It's amazing, man, because every time you have news for when something asks for you. Yeah. Okay. Manda os abraços aí, Kalunga, não esquece. Robert, I have many people send message from you, Milton from Quanta, and many guys to work with the Quanta and the operators. You have many fans, Mario Jorge, and many guys, many send from me a message. Please talk to Robert from me, okay? Then you have many fans. Please send my regards back to all of them. I miss them very much. Please tell Milton when I get down there. You know what we have to do. We have to eat, we have to drink, and then we talk about audio. Okay, that's okay. Nice. In that order. Ronconi, sua pergunta e depois a gente vai para a foto que eu vou botar. Okay, so after all this year with the dish design and working with in the concerts, and what you really like most, being I know that's being behind the console, but being behind the console and training, or being behind the console and doing a concert? Oh, without doubt, it's doing a concert. I mean, that's, you know, I mean, it sounds overly dramatic to say it, but it's the truth. You know, when you're out touring or doing anything, there's about 2.5 hours of the day that are the most important part of the day, and that is the show. I mean, that's why we are there, and you want to do it. The rest of, as they say, the rest of the time is just waiting. You know, you just want to do that show. Now, that said, and this is just my personality. I know it is, because it permeates everything I do. I love the preparation process. Like my favorite part of the process, short of doing the show, is designing the system, figuring out what's going to work. We're going to use this. We're going to use that. This is the building. This is the PA. Everything about it. All of the preparation. I love that part of it. Yeah. And you know, and the most exciting part of touring to me is the first week of shows. That's the really exciting part. After that, it's just kind of rinse, lather, repeat. You're just going on. But I love the build up. You know, if it takes 6 months to get ready for a tour, I'm in heaven. I love all of that work. And then mixing the shows is second to none. That's my favorite. That's my favorite time of life, honestly. Eu perguntei para ele o que ele sempre atrás da mesa, né? Porque ele sempre está atrás da mesa, mas o que ele preferia mais? Treinar ou fazer um show? Ele falou que sem dúvida fazer um show, porque o que ele gosta mais é de preparar, de fazer preparação, de estudar, de desenhar o sistema. É o antes, né? É o antes. E a hora do show é o gozo dele, né? O prazer total de ver tudo aquilo que está fazendo. As primeiras semanas de show, ele falou que são fantásticas. I agree with you. After the first weeks, the rest like a mechanical stuff. Just if you stay in that one place, it's crazy because it gets more mechanical, more. Well, yeah, it does. But I would add this. You know, even after it's going, you know, that 2.5 hours of showtime, I treat that like it's like gold. You know. Yeah. It's like I tell even the guys I work with, you know, with the exception of maybe one person, that's my time. Yeah. That's my time. Don't talk to me. Don't interrupt me. Don't try to hold a conversation with me. That's my time. It's the golden time. Don't talk to me. I'm all in on the music at that point, you know. Nice. Really nice. Então, a próxima foto que eu vou botar, acompanhei ele um bom pedaço da vida dele. Então, eu queria que ele falasse o que ele sente sobre o que ele vai ver aí. Tem que explicar para ele. The next picture you're going to see is for people that accompany you for a long, long time. So I want to get your observations, your comments about that. Okay. I love these pictures, by the way. They're great. Oh, yeah. That's my peeps. People.
So that's your daughter? Yeah, the one on the right is my daughter, yeah, and that's Carly. The middle one is my son, Ethan. The youngest boy is Jackson. The dog is Fender. My wife, Mary Jo, yeah, so that's everybody. That's a few years old now, but that's So the little one looks like you, it's like a copy. Even the glass. Well, even the glass. Except that now he's about this much taller than me now. I mean, huge. He's huge. He's probably 6'2", 6'3". He's so big. Oh, 6'3". Yeah, Okay. yeah. He's 17 years old now. He's a senior in high school now. So this picture is a little bit old, but. Oh, no, Manoel is like going to your page on Facebook and get some pictures. Where are you getting these pictures? Yeah. So, any of the kids is following your steps, or no one? Well, my daughter works in the production industry. She actually toured with me on the last Tom Petty tour. She was on the tour, working as fashion stylist and wardrobe. And she actually worked in the production office a little bit too. And then my youngest one, Jackson, he's far and away the best musician of the bunch. He is a incredible drummer now. So drummer? Yeah, he's fantastic, man. I just can't wait to see what he does with that. And he's starting to learn the production side of it a little bit as well. So I'm excited. Baterista é bom que faz pouco barulho, né? I think that's very important for the musicians to understand the production side. And not just the music, because music is one part of the business. Now you have to understand the rest, so you don't get fooled by. I remember a funny time when he was young, because in the schools here, even for music class they use GarageBand. Yeah. And he came home to me one day and he said, "Dad, I need GarageBand. Can you help me get GarageBand?" I was like, "Yeah, sure. I can get you sorted out." And then about a couple weeks later, he goes, "Dad, do you know what Pro Tools is?" I said, "It just so happens I do know what Pro Tools is." And of course, once he started to connect the dots of Pro Tools is all of this gear that is everywhere in the house. Yeah, and it was like, okay. Now I know what Pro Tools is. Yeah, now I see now. Okay. So now he has his own Pro Tools systems and recording and all kinds of stuff. And he gets a drum as a Christmas gift. Well, I essentially gave him my drum kit. I had a huge drum kit here, and because you're a drummer also. Yeah, so Robert he up in the room. Robert have a lot of stuff from drummer from. What's the name from the drummer from Rush? You said to me. Neil. Neil Pitch. Neil Pitch. Yeah. A Cecília disse aí que amou o nome do cachorro. Olha lá. Espera aí, vou voltar ali para ele ali, ó. She loves the name of the dog. So we have a second dog, and his name is Gibson. So we have Gibson. And Fender. And Fender. Okay. So they make it do it, Yeah. And we if we get a third dog, he's going to be Rickenbacker. We're going to call him Rickenbacker. Rickenbacker, yeah. Tá bom. So you have the drums, you have a Fender and Gibson. That's okay. That's right. Yes. A gente está chegando no final e aí eu queria abrir para o Robert, né? Agradecendo aí, né? Agradecendo a disponibilidade dele de ficar esse tempo. A gente falou que ia ser 10, 15 minutos, e que já está 1 hora e tal, né? E abrindo para ele, para as considerações dele aí. Eu quero agradecer o Kalunga aqui por ter viabilizado essa ousadia nossa aqui, né? Foi muito bacana. Então, por favor, Herbert Richard, por favor. Robert, we are getting almost at the end of the show here. It's almost 1 hour and 30. I'm sorry we said we were going to stay for 15 minutes. You're here for about 1 hour and a half. But no, that's the way we talk to people. No, just 15 minutes. Because it's funny because I said that in the lab the other day. I started the lab number 14 the other day. I said, "Yeah, this is probably going to take about 30 minutes for us to cover all it today." No, an hour and a half. We were still going strong, And 3 days. There's no time for audio. Audio is like a timeless thing. No, it's timeless. There's no end time. No end time. No. I have the same problem here in my house, and I said, "Oh no, just few minutes. We're gonna be back here in 5 minutes." My wife, call me. "Oh, you said this 1 hour before." So it's crazy. So thank you very much. So you can a palavra está com ele.
Oh my gosh! You Thank have you. the Thank you. word. This was overwhelming. I had no idea this is what was going to take place here today. So, thank you so much. I mean, you guys were so kind down there and so gracious. It's just a dream to go down there and work. So I can't wait to come back. We can talk about all this again someday. Ok, ele falou que foi um prazer estar aqui com a gente. Ele quer muito voltar ao Brasil. Ele está doido para que tudo acabe para ele possa voltar e trabalhar com a gente aqui mais um pouco. So, então, thank you very much. A gente vai abrir a palavra agora para o Kalunga. Explica para ele que a gente vai tirar ele para esperar ali um pouquinho, que a gente vai acabar a live e volta para falar com ele em off, né? So now Kalunga gonna give his consideration. So I'm gonna put you back on the green room. So waiting in the green room, we're gonna talk to you right now. So will I see you before we all depart? Yeah. Okay. We just put you in the green room. Deixa o Kalunga falar primeiro. There's chocolate there. Kalunga gonna talk. Vou falar. Cara, a gente fez esse trabalho aqui, assim, a gente tem uma coisa do Brasil, e a irmandade das pessoas que, enfim, abraçaram a Vênus. A Vênus mudou a minha vida, entendeu? E eu não posso nem dizer assim o nome de uma, tem, sei lá, no Sul, tem no Norte, no Nordeste, tem gente pra caramba que me ajudou, assim como quem tá aqui, Ronconi e Manoel, que abraçaram, vestiam a camisa, mas assim... eu tive o espírito da Avid, eu tive essa ajuda de várias pessoas, como eu mostrei aquela foto. E o Robert era um ídolo que eu consegui me aproximar dele para aprender e acabou virando um amigo que assim, me recebe um carinho muito grande. Eu acho que já deixou de ser um professor para virar um amigo, porque quando eu chego nos lugares que encontro ele, eu vou apertar a mão, ele bota a mão para lá e ele me dá um abraço e diz assim, não, você eu tenho que abraçar. Então eu tenho que agradecer a esse cara, que é um cara especial, é um cara diferente, que se chama Robert Scovill. Não só aqui para o Brasil, ele é famoso, mas para o mundo todo. Bora, Ronconi. Ronconi, fala um pouquinho aí, porque... Bom, eu queria também agradecer aí tanto o Kalunga quanto o Robert por estar aqui com a gente. Eu tive alguns problemas aqui, ainda estou tendo, mas eu estou conseguindo fazer aqui algumas coisas eu perdi, mas depois eu vou descobrir o que aconteceu aqui. Mas, gente, muito obrigado por estar com a gente também até agora. Eu acho que foi muito legal ter o Robert aqui, né? É uma parte muito grande da história da mixagem de shows digital aqui, né? Que ele desenvolveu, né? Se não fosse ele começar a desenvolver esses consoles junto com a Avid, a gente estaria meio empacado ainda, né? Como ele falou, a Yamaha abriu o caminho, né, fazendo o primeiro, e mostrou o caminho para as outras que desenvolveram os consoles. Então, agora, por exemplo, com a S6L, os shows têm tido muito mais oportunidades. Então, hoje a gente tem uma míriade de consoles no mercado, a gente tem Digico, a gente tem Avid, a gente tem Yamaha, a gente tem vários outros consoles, mas todos eles... Tudo começou lá atrás, né? Em 2005. Em 2005, quando a gente começou a Avid começou a encarar isso de frente. Foi a primeira grande empresa que falou, não, vamos fazer. Ok? Então, só nos resta agradecer, né? Muito obrigado. Gente, esperem a gente ali no sofá um pouquinho. Vou tirar vocês aí agora, tá? So we're gonna be back in the green room, so you're talking in a while. Kalunga, obrigado. Daqui a pouco a gente se vê. Bom, não tem nem o que falar, né? Muito obrigado para vocês que ficaram com a gente essa 1h30 aí. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? Terça-feira a gente está no De Papo da Coeb Live, às 20 horas também. Vamos nos encontrar lá. Gente, muito obrigado por tudo aí, tá? A gente se vê na terça-feira. Espero que a minha internet esteja melhor. E meu computador também. Eu vou dar vou dar uma limpeza nele para ver se foi ele ou se foi a net. Eu estou no 3G agora, estou plugado aqui no 3G. É isso que eu estou tentando aqui, vamos ver. Vamos nessa. Gente, a gente se fala então. Obrigadão, vou rodar um encerramento aí. Tchau.